আসসালামু আলাইকুম। আপনি কি কখনো ভেবেছেন যখন আমরা জীবনের শেষ সীমানায় পৌঁছে যাই তখন কি ঘটে? অথবা কেমন লাগবে যদি আপনি আপনার শরীরের বাইরে গিয়ে উপর থেকে এই পৃথিবীকে দেখেন? বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মাউত ওয়া ইন্নামা তুওয়াফাউনা উজুরাকুম ইয়াওমাল কিয়ামাহ ফামান যুহজিহা আনিন নারি ওয়া উদখিলাল জান্নাতা ফাকাদ ফাজ ওয়া মাল হায়াতুদ দুনিয়া ইল্লা মাতাউল গুরুর। প্রতিটি প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে, আর অবশ্যই কিয়ামতের দিনে তাদের প্রতিদান পরিপূর্ণভাবে দেয়া হবে। সুতরাং যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সেই সফলতা পাবে। আর দুনিয়ার জীবন শুধু ধোঁকার সামগ্রী। আজ আমরা মানব অভিজ্ঞতার সবচেয়ে রহস্যময় ঘটনা, মানুষের নিয়ার ডেথ এক্সপিরিয়েন্স বা মৃত্যুর মুখোমুখি হবার অভিজ্ঞতা এবং আউট অফ বডি এক্সপিরিয়েন্স অর্থাৎ শরীরের বাইরে চলে যাওয়ার অভিজ্ঞতার কিছু ঘটনা নিয়ে আলোচনা করব। মৃত্যুর মুখোমুখি হবার অভিজ্ঞতা বা এনডিই নিয়ার ডেথ এক্সপিরিয়েন্স সাধারণত তখন ঘটে যখন কেউ ক্লিনিক্যালি মৃত বা মৃত্যুর কাছাকাছি চলে যায়। এই মুহূর্তগুলি থেকে ফিরে এসে অনেক ব্যক্তি জানিয়েছেন যে তারা তাদের দেহের বাইরে চলে গিয়েছিলেন, তাদের আশপাশের পরিবেশকে দেহের বাইরে থেকে দেখতে পেয়েছেন বা এমনকি অন্য জগতেও ভ্রমণ করে ফিরে এসেছেন। আউট অফ বডি অভিজ্ঞতা ঘটতে পারে বিরাট দুর্ঘটনা, মৃত্যুর কাছাকাছি চলে গেলে কিংবা শারীরিক বা মানসিক চাপে অথবা গভীর ধ্যানে ডুবে গেলে। পিম ভ্যান লোমেল একজন ডাচ কার্ডিওলজিস্ট, এনডিই বা নিয়ার ডেথ এক্সপিরিয়েন্স এটা নিয়ে প্রচুর গবেষণা করেছেন। তিনি গবেষক ও লেখক এবং তিনি বই প্রকাশ করেছেন। ডক্টর ব্রুস গ্রেসন ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইকিয়াট্রি এবং নিউরো বিহেভিয়ারাল সায়েন্সের ইমেরিটাস অধ্যাপক এবং নিয়ার ডেথের বিশেষজ্ঞ। ডক্টর ব্রুস গ্রেসনের মতে, NDEs are more common than we think. Research shows that 10 to 20% of people who come close to death report experiencing an NDE. অর্থাৎ তার মতে এনডির ঘটনা আমাদের ধারণার চেয়েও বেশি হয়ে থাকে। গবেষণা দেখায় যে শতকরা 10 থেকে 20% লোক মৃত্যুর মুখোমুখি হবার অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়। 1991 সালে যুক্তরাষ্ট্রের কানেকটিকাট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর কেনেথ রিং এবং শ্যারন কুপারের একটি গবেষণা প্রকাশ পেয়েছে। গুগল সার্চ দিলে পেয়ে যাবেন। বিষয়টি হচ্ছে নিয়ার ডেথ অ্যান্ড আউট অফ বডি এক্সপিরিয়েন্সেস ইন দ্য ব্লাইন্ড, অর্থাৎ জন্ম অন্ধ ব্যক্তির মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে শরীরের বাইরে যাওয়ার অভিজ্ঞতা। Kenneth Ring is a professor at the university, and Sharon Cooper at the University of Connecticut. Okay, so these people, these researchers, looked at cases where people who had been born blind, so they've never seen in their lives. They grow up and they have a so-called near-death experience. So they're clinically dead and they have an out-of-body experience. That's what they claim. That's what these individuals who have this experience claim. So I'm born blind. I have a car crash, terrible car crash. Virtually dead or dead. The brain stopped. Heart stopped beating. I suddenly find myself outside of my body, looking down on the scene. Or in the hospital, and I can see what's going on, I can hear what's going on, and I'm obviously revived because I'm reporting on, I don't die forever. And I make these claims. Well, I saw this happen, I saw that happen, I heard this happen. And a lot of these stories have been fact-checked. They've been independently checked. So how could this blind person have seen these things in very specific detail about what people were doing? So this academic study looks at these claims or these personal testimonies in a lot of detail, because a lot of research has been done in this subject. And they recount what the claim was, and then they see if there was any independent corroboration, and the answer is yes. And then they come to a conclusion.
themselves. And they come to the conclusion, they use academic language, of course, not modern. We present and evaluate various explanations of these findings before arriving at an interpretation based on the concept of transcendental awareness. Now, this is, of course, an obscure academic way of saying that they did happen, these experiences, they were authentic, and that the mind is somehow, the consciousness was transcendent. It comes from a transcendent source. In other words, they're denying the possibility or the reality of any materialist explanation. So they affirm that the most plausible explanation is that these people really did see these things. They were revived, and they're still blind. So the only time they saw anything is when they were dead. Now, there have been other studies where people have been born deaf. They have an out-of-body experience, and they hear everything that goes around for the first time in their lives. They have an out-of-body experience. They hear voices, and they recount what they heard when they're revived, and they get better. I heard the nurse say this, the doctor say this, and so on. And this has been independently corroborated by usually by doctors and professors and academics themselves. And they tell us that they seem to leave their physical bodies. They say that they float up, typically right above the bed in the operating room or the emergency room, and they look down and they can see their own physical bodies lying on the bed down below. I was above my body. I was floating, and there were people around me, except I didn't realize that that person there was me. But then all of a sudden I heard this statement: "He's gone, he's gone." And it was the paramedic making that statement to the driver. At that point, I was standing behind the paramedic. I was watching him work on my body. And suddenly there was commotion beneath me, and then I started noticing all of the people underneath me, and the EMS workers were pushing the stretcher down the hall, and I really wasn't concerned with my body. I was more concerned with, there were a couple of plainclothes policemen over where the guns were, and one of them was wrong about something, and I was trying to tell him that he was wrong. One man, for instance, told me that although he was in great pain in his chest prior to leaving his body, as soon as he left his body, that he was overcome with a tremendous sense of joy and peace, a kind of ecstasy. There was absolute freedom of your soul and body, and this amazed me. And this was very interesting too. I was happy to be in such experience because I could see their thoughts. But I can remember that it felt very exciting to be above and to be out and looking down and not threatening at all. Then I knew I was supposed to be keeping up with my body, so I followed my body through the hall and out the front door. And there's something about being outside when you're out of your body, but when I got outside, it was just wonderful. But it seemed like I was always just kind of looking through the ambulance because I was enjoying being outside. It's really kind of a nice experience with the lights and everything and the feeling of lightness. এই বিষয়ের উপর বহু বছর ধরে একাগ্রভাবে ব্যাপক গবেষণা করেছেন আব্দুল্লাহ আল হারুন। বছরের পর বছর তিনি হাসপাতালে মৃত্যু পথযাত্রী রোগীদের সাথে দীর্ঘ সময় কথা বলেছেন, নোট করেছেন এবং অবশেষে বই লিখেছেন মৃত্যু একটি দার্শনিক জিজ্ঞাসা। বইটি রকমারিতে পাওয়া যায়। আমাদের জানা মতে বাংলাদেশিদের মধ্যে এই বিষয়ে এত সুগভীর গবেষণা এই প্রথম। এই বইতে তিনি বলেছেন মৃত্যু ভয় মানুষের সবচেয়ে বড় ভয়, কিন্তু জীবন ও মৃত্যু পরস্পরের শত্রু নয় বরং বন্ধু। তিনি এই বইতে মৃত্যু ভয়কে অতিক্রম করার পন্থা নির্দেশ করে আশা করেছেন যে বইয়ের পাঠক মৃত্যুর স্বাভাবিক ও মানবিক দিকগুলো জানতে পারবেন। ফলে তিনি মৃত্যুকে নির্ভীক ও প্রশান্ত চিত্তে বরণ করতে পারবেন।